Good morning. Today we can see the internal check as regards credit purchases, credit sales, and stores. So, first, internal check as regards credit purchases. അപ്പോൾ ഈ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ബിഗ് കൺസേൺ ഹാവിങ് സെപ്പറേറ്റ് പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫോർ business proper control over the purchases, and they should try to make purchases of best products or materials at the most competitive price. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് സച്ച് എ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഇറ്റ്സ് പോളിസി ഓഫ് പർച്ചേസിങ് ബെസ്റ്റ് ഗുഡ്സ് at the cheapest price. Okay. The purchase department should function separately and its work should be subdivided between small departments. Each department should be headed by a responsible officer. So to facilitate, the usual activities of purchase department are: first one, assessment of requirements; second, enquiry; third, requisition; then fourth, purchasing order, placing purchase order; then receipt of goods; and last one, recording and making payments. അതിൽ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അസസ്മെൻറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ്. അസസ്മെൻറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ജോബ് ടു അസസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഗുഡ്സ്. First of all, purchase department shall prepare a list of the products or materials required by the business. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റിക്വസിഷൻ ബുക്ക് ഷുഡ് ബി ഇഷ്യൂഡ് ടു വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ കൺസേൺ. But the head of different departments which is in need of goods should fill in requisition slip, duly signed, and then send it to the purchase department. അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതായത് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും: ക്വാണ്ടിറ്റി, ക്വാളിറ്റി, പ്രൈസ്, ആൻഡ് ദ ടൈം ബൈ വിച്ച് goods must be supplied, etc. should be entered in the requisition slip. So on receipt of similar requisition slips from various departments, the purchase department can know exactly the volume of requirement of different goods to be purchased. അങ്ങനെയാണ് എത്ര ഗുഡ്സ് വേണം എന്നുള്ളത് അസസ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ഡ്യൂട്ടി. ഓക്കെ, അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്. സെക്കൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഇസ് എൻക്വയറി. ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ദേ മേക്ക് എൻ എൻക്വയറി അബൌട്ട് ദ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് പർച്ചേസസ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് സപ്ലയേഴ്സ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ദേ ഇൻവൈറ്റ് ടെൻഡേഴ്സ് ഓർ കൊട്ടേഷൻസ്. ഓക്കെ, സോ ദ ലോവസ്റ്റ് ടെൻഡർ ഷുഡ് ബി ആക്സെപ്റ്റഡ്. Accordingly, a decision be taken by officer or by a subcommittee of the purchase department if the amount of purchase is heavy and involves huge expenditure. അപ്പം എവിടെ നിന്നാണ് എന്താ ചീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ള എൻക്വയറി നടത്തും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊട്ടേഷൻസ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഏതാണോ ലോവസ്റ്റ് കൊട്ടേഷൻ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ലോവസ്റ്റ് ടെൻഡർ ഷുഡ് ബി ആക്സെപ്റ്റഡ്. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പോൾ ടെൻഡറൊക്കെയായി എവിടെ നിന്ന് എടുക്കണം എന്നുള്ള തീരുമാനമായി. അടുത്തത് റിക്വസിഷൻ. അതായത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് റിക്വയറിംഗ് സപ്ലൈസ് മസ്റ്റ് സെൻഡ് റിക്വസിഷൻ ടു ദ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഷോയിങ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ദ ടൈം ബൈ വിച്ച് ദ ഗുഡ്സ് മസ്റ്റ് ബി സപ്ലൈഡ്. അതായത് ഇത് ശരിക്കും അസസ്മെൻറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവരതിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അടുത്തതായിട്ട് പർച്ചേസ് ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസിംഗ് ഓർഡറാണ്. അതായത് പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? പ്ലേസസ് ഓർഡേഴ്സ് വിച്ച് ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദി പർച്ചേസ് ഓർഡർ ബുക്ക്. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ ഈ പർച്ചേസ് ഓർഡർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്? ദ ഓർഡർ ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ ട്രിപ്ലിക്കേറ്റ്. അതായത് 1 copy സെൻഡ് ടു ദ സപ്ലയർ, 1 copy ടു ദ സ്റ്റോർ, ആൻഡ് 1 copy ഇസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ ദ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ ഓർഡർ ആർ എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ദി പർച്ചേസ് ഓർഡർ ബുക്ക്. മനസ്സിലായല്ലോ? ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓർഡർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും? ഗുഡ്സ് കിട്ടും. സോ ഓൺ റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം ദ സപ്ലയർ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ആർ എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ദി ഗുഡ്സ് ഇൻവേർഡ് ബുക്ക് ബൈ ദി ഗേറ്റ് കീപ്പർ. അതായത് ഗേറ്റ് കീപ്പർ ഷുഡ് എൻറ്റർ ദ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ഗുഡ്സ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ ദി ഗുഡ്സ് ഇൻവേർഡ് ബുക്ക് ആഫ്റ്റർ ഹാവിങ് ചെക്ക് ദം പ്രോപ്പർലി. Then the goods are sent to the store
where goods received note is prepared in 3 books. അതായത് ഈ ഗുഡ്സ് പിന്നെ സ്റ്റോറിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ദേ പ്രിപ്പയർ എ ഗുഡ്സ് റിസീവ്ഡ് നോട്ട് ആൻഡ് സെൻഡ് എ കോപ്പി of the same to the purchase department, accounts department and production department. Okay, but the goods received note should be prepared with the following. Goods received note il endha kandayirikkanam: the date when the goods were received, the name of the supplier, the advice note number, then the description and code number of goods, and quantity advised and quantity received. ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഗുഡ്സ് റിസീവ്ഡ് നോട്ടിൽ. ആൻഡ് ദ സെയിം ഇസ് സെൻറ്റ്, ഇറ്റ് ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ 3 copies and sent to purchase department, accounts department and production department. Okay, then last step is recording and making payments. Lastly, the purchase department should scrutinize the requisition slip, the order, the goods received note and invoice. The invoices are usually checked by a separate person known as invoice clerk. Then the number of orders should be entered on the invoice and so on. So all these documents should be marked as checked and signed if necessary എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഇനി എന്താ ചെയ്യുക, എ കോപ്പി ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് റിസീവ്ഡ് നോട്ട് അലോങ് വിത്ത് ദ ഇൻവോയ്സ് പ്രോപ്പർലി ചെക്ക്ഡ് ബൈ ദ purchase department is handed over to the accounts department. Accounts department should enter the details in the purchase book and payment is made as per the terms and conditions. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഇൻറ്റേർണൽ ചെക്ക് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് എന്താവുന്ന പറയുന്നത്, ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് വിൽ പ്രിവെൻറ്റ് ഇറഗുലാരിറ്റീസ്, എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രോഡ്സ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഇൻറ്റേർണൽ ചെക്ക് ആസ് റിഗാർഡ്സ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം വോളിയം ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് വിൽ ബി ഹൈ ഇൻ എ ബിഗ് കൺസേൺ and hence section dealing with credit sales should be kept under proper supervision and control under a senior officer. അപ്പോൾ there should be എന്താ പറയുക separate sales department, and the sales department should have a charge of receiving orders, supplying goods to customers, preparing invoices and maintaining accounts of goods supplied. എപ്പോഴും എന്താ പറയുക ഈ സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഈ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഫങ്ഷൻ ആസ് എ കോമ്പോസിറ്റ് ഓഫ് സം സബ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ദ പ്രൊസീജിയർ നോക്കാം. ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയറാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്, all orders received should be numbered and entered in the orders received book. ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, കിട്ടിയ ഓർഡർ മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഓർഡർ റിസീവ്ഡ് ബുക്കിൽ എഴുതുക നമ്പർ ചെയ്തിട്ട്. എന്നിട്ട് എ കോപ്പി ഓഫ് ദ ഓർഡർ ഷുഡ് ബി സെൻഡ് ടു ഡെസ്പാച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, ദ ഡെസ്പാച്ച് സെക്ഷൻ ഷall assemble the goods as per the order and pack the goods. It should prepare a statement showing details of goods packed. ഇപ്പോൾ ഡെസ്പാച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഗുഡ്സ് പാക്ക് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ള ഗുഡ്സ് ഏതൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സ്ലിപ്പും വെക്കും. തേർഡ് വൺ, ഓൾ ഔട്ട് ഗോയിങ് ഗുഡ്സ് ഷാൾ ബി എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ദ ഗുഡ്സ് ഔട്ട്വേർഡ് ബുക്ക് ബൈ ദി ഗേറ്റ് കീപ്പർ. അങ്ങനെ ഈ എന്താ പറയുക സംഭവം ഈ ഗുഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഏതൊക്കെ ഡെസ്പാച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള ആ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഗുഡ്സ് ഔട്ട്വേർഡ് ബുക്കിൽ എൻറ്റർ ചെയ്യണം ഗേറ്റ് കീപ്പർ. ദെൻ ഇൻവോയ്സസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഷാൾ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഇൻവോയ്സ് ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി, ക്വാളിറ്റി, പ്രൈസ് എക്സെട്ര ആൻഡ് ദ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ഇഫ് എനി. അതേപോലെ എൻട്രി ഷുഡ് ഓൾസോ ബി മെയ്ഡ് ഇൻ ദ സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക്. 2 copies of invoices should be sent to the customer who will return one of them after signing it to the sales department. അപ്പോൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക. 2 copies may be sent to the customer who will then return one of them after signing it in token of having received the goods. Thus it will serve the purpose of delivery note. The next copy is retained for further reference. Okay.
Then last point, the goods returned, if any, must be approved by a responsible officer of the goods sales department. Then all sales returns shall be entered in the sales return book or return inwards book. അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഏതിൽ കാണിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺസ് ബുക്കിൽ കാണിച്ചിരിക്കണം. Then the credit note for goods return should be prepared and signed by senior officer. The number and date of credit note should be entered in the goods inward book against the corresponding entry. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സെയിൽസ്, ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസും സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ഒക്കെ ഇൻറ്റേർണൽ ചെക്ക് നടത്തുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ എയിം ഇസ് പ്രിവെൻറ്റിംഗ് ഓൾ സോർട്സ് ഓഫ് ഫ്രോഡ്സ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആൻഡ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ്. ഓക്കെ, next last one is internal check as regards stores. Stores എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താ, സ്റ്റോർ ഇസ് എ പ്ലേസ് വെയർ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ്, കൺസ്യൂമബിൾസ്, സ്പെയർ പാർട്സ് ആർ കെപ്റ്റ് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ നോൺ ആസ് സ്റ്റോർ കീപ്പർ. അപ്പോൾ സ്റ്റോർ കീപ്പർ എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഹീ മെയിൻറ്റെയിൻസ് ആൻഡ് ഹാസ് എ കൺട്രോൾ ഓവർ ദ മെറ്റീരിയൽസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ സ്റ്റോഴ്സ്. ഹീ മെയിൻറ്റെയിൻസ് എ ലെഡ്ജർ നോൺ ആസ് സ്റ്റോഴ്സ് ലെഡ്ജർ where he accounts quantity and value of materials received, issued to production department and maintains balance of materials left in the stores. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോഴ്സ് ലെഡ്ജർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും. സോ എവറി ഓർഗനൈസേഷൻ ഹാസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ സ്റ്റോഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് like finished goods, semi-finished goods and raw materials in a proper way എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, so a suitable internal check system should be prepared for stores to prevent any kind of pilferage, theft and waste. So the following points should be considered. First one, ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോർ ആണ്. അതായത് സ്റ്റോർ ഷുഡ് ബി ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് എ കൺവീനിയൻറ്റ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് പ്രോപ്പർ ഫെസിലിറ്റീസ് സോ ദാറ്റ് ഗുഡ്സ് മെ നോട്ട് ബി മിസ്പ്ലേസ്ഡ്, മിസ്യൂസ്ഡ് ഓർ വേസ്റ്റഡ്. ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോഴ്സ് ആണ്. അതായത് ഓൺ റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ദ സ്റ്റോഴ്സ് എ ഗുഡ്സ് റിസീവ്ഡ് നോട്ട് ഷാൽ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ ട്രിപ്ലിക്കേറ്റ്. അതായത് 3 കോപ്പി ഉണ്ടാക്കണം. എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്? 1 copy of the note should be sent to purchase department, a second copy to accounts department, and third copy will be retained by the stores department. So the particulars of goods received should be entered in the note എന്നാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ the goods received note shall contain all details of goods received from the purchase department. Then third point to be noted is preservation of stores. അതായത് stores should be properly preserved. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പോയിൻറ്റ്സ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബിഫോർ ദേ ആർ ഇഷ്യൂഡ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഗുഡ്സ് റിസീവ്ഡ് ഷുഡ് ബി സ്റ്റോർഡ് അറ്റ് ദിയർ അലോട്ടഡ് റാക്ക്. അതായത് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഓൾ ഐറ്റംസ് ഇൻ ദ സ്റ്റോർ ഷുഡ് ബി സീരിയലി നമ്പേർഡ് ആൻഡ് ദ പ്ലേസ് വെയർ ദേ ആർ ടു ബി കെപ്റ്റ് ഓൾസോ ഷുഡ് ബി നമ്പേർഡ്. ഓക്കെ, then the system of bin card should be used to show receipts, issue and balance of stores. ബിൻ കാർഡൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ബിൻ കാർഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. അതേപോലെ ഈ ബിൻ കാർഡിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കണം, ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഷോ റെസീപ്റ്റ്സ്, ഇഷ്യൂ ആൻഡ് ബാലൻസ് ഓഫ് സ്റ്റോഴ്സ്. Such bin cards must be hung outside each bin or rack. Stock card must be compared with the entries in the store's ledger and discrepancies should be noted down. Okay. ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ ഓഫീസർ അറ്റ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഇൻ്റർവെൽ ഷുഡ് ചെക്ക് ദ സ്റ്റോഴ്സ് ആൻഡ് ഷുഡ് ഓൾസോ കമ്പയർ ദ ബിൻ കാർഡ്സ് വിത്ത് ദ സ്റ്റോഴ്സ് ലെഡ്ജർ. അറ്റ് റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസ് സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിംഗ് ഷുഡ് ബി കണ്ടക്റ്റഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഡിഫറൻസസ് ഇഫ് എനി നോട്ടീസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്ച്വൽ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആസ് ഷോൺ ബൈ ദ ബുക്ക് ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർലി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആഫ്റ്റർ ഒബ്റ്റെയിനിങ് സാങ്ഷൻ ഫ്രം ഹയർ ഒഫീഷ്യൽസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇസ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഗുഡ്സ്. അതായത് ഗുഡ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റോർ കീപ്പർ ഷുഡ് ഇഷ്യൂ ഗുഡ്സ് ഓൺലി അഗെയിൻസ്റ്റ്
proper approved and authorized requisitions. After issue of goods, the requisition slip should be sent to the accounts department for making necessary entries എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ issue of stores should be made by only authorized persons. Stores officer should be seated near the gate so that all issues should be made under his supervision. ഇനി ഇങ്ങനെ when materials or stores are returned from the department, it should be properly accounted in the material return note. ഇനി when material or stores are transferred from one department or job to another, entry should be made through the material transfer note. മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് മെറ്റീരിയൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാം. And proper instruction should be given to the gatekeeper not to allow any materials out of the factory without obtaining permission from the storekeeper. Okay. Then last point, recording. അതായത് സ്റ്റോഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അതായത് when materials are issued under the material requisition slip from the department, the requisition slip should be sent to the stores account section for recording. അതായത് stores record card shall be prepared by a special accountant with the help of goods received note, requisition slip, goods return note, etc. അതേപോലെ ബിൻ കാർഡ് ഷുഡ് ബി ചെക്ക്ഡ് ആൻഡ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് സ്റ്റോഴ്സ് റെക്കോർഡ് കാർഡ് ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, so these are the points to be noted with regard to internal check as regards stores.